At that point in time, we were pretty much a search engine. So we just a repository of judgments where you can just go and select and search judgments and case laws. In 2004, we started working on the largest database of judgments across all laws in India. In 2014, we developed the NJRS for the Income Tax Department, which is the world's largest repository of appeals. And why I'm taking you through this entire timeline is to give you a sense of how large the database is. And with the advent of AI, now the LLM sits on top of this database, right? It sits on top of this database, and whenever you ask a question to the LLM, it goes through the database and picks out the answers and gives you. Yeah. So when you ask LexLegis a question, I want to point out a few things right now. Is the question and stays within our ecosystem. So we are not a ChatGPT wrapper or a Claude wrapper where you ask a question and then the solution just sends it out to one of these GPTs. Everything is in-house. The LLM is in-house. The database is in-house. We don't get judgments. We don't give you judgments from the internet. We give you judgments. We don't give you judgments from the internet. We give you judgments from our repository. So all the judgments, you can verify them. It is not, we are not taking you to any link where you can click and get judgments. That way we avoid hallucination. A quick slide on our founder and his and the three generations that make up the LexLegis family. So Mr. Yadav is the tech brains behind LexLegis. His father on the left was a principal commissioner of income tax and his grandfather was an advocate. So we have a perfect marriage of legal, taxation and tech over three generations to give you the solution that you see today. This slide shows you how large the database is. So it's trained on 14 million Indian and US legal documents. So it will be case laws, judgments, bare acts, notifications, circulars, everything is covered, of which 10 million documents are Indian, which equates to 20 billion tokens of data. So the larger the tokens are, the larger the size of the data set, the better the output. Our database is approximately 2 times the size of our global competitors. I would like to spend a couple of minutes on this slide. So what does LexLegis solve for? Everyone might have read about it in the papers and it's a lot in the news that AI is notorious for hallucination. How does LexLegis solve for that hallucination? So I took you through our ecosystem where we give you verified judgments. We give you entire judgments that you can view and verify. And also when you ask LexLegis a question, it does not go anywhere else unless you specifically want it to go to on the internet to give you answers, right? Other firms will send you questions all over the internet. We get a lot of questions about how is LexLegis different from, say, a ChatGPT. A simple question I ask people who do ask such a question is, where is ChatGPT giving you the answer from? So what it does is it collates data from the internet and gives you answers. And these answers can vary from taking things from Reddit and Quora, where even you and I can put our judgments, our opinions on things. So you're not getting actual source-based information. When I take you through the demo, I will show you exactly how you can verify the data that LexLegis gives you. The second part is the XAI part. So simply put, this part is before you get the output. And here, LexLegis, so the LLM, gives you an understanding of your question before giving you the output, right? So what it has understood from your question. So instead of you wasting your time and going through the entire output and realizing it's not something that you were looking for, you can quickly go through the XAI part and see how the output looks. The final version is the source references, which I will show you in the demo. These are just a few of our clients that we have onboarded. As you can see, a lot of
large listed firms have placed their trust in us. Along with, we also now have 40 to 50 principal and chief commissioners of income tax. We have just onboarded 4 to 5 GST commissioners as well. Please keep it on. And finally, we have 3 modules that I will take you through. So we have Ask, Interact, and Draft. Ask is where you do your legal research. Interact is where you interact with documents that you upload. And finally, we have drafting. So it will help you with your daily drafts. I will explain each one in detail while I take you through the demo. So let me start off by showing you the landing page of LexLegis. So when you start your subscription, this is the page that you're brought to. As you can see, we have 3 modules: Ask, Interact, and Draft. We also have something called Mira. I will explain to you what that is at the end. Before I start with each of these modules, I would like to first focus on the library section. So we have a library section. Here is where you will upload all the files that you maybe want to do research on, maybe you want to analyze them, compare them, scrutinize them, check whether they are adhering to guidelines. So any files that you want to work off, you will upload it into the file section. How do you do that? You simply click on Files in the library. You go to Create Folder. You create your folder, and your folder is formed. So as you can see, we have sample now. When I click on sample and I click on add files, I can add all types of files. So whether it's a picture file, it's a PDF, it's a Word docx, text files, XLX files, PowerPoint, all sorts of files you can upload. You can have multiple permutation combinations of files in a single folder, and you can create different folders for different types of files. So you can have a folder for NDAs, you can have a folder for contracts, you can have a folder for a specific case where it has multiple types of files. You can upload file sizes of up to 75 MB and 25 MB for Excel files. When you upload your file, yeah. So once you upload your file, it will show up in the files in the folders, and I will show you how you can use them when you're doing your research and your document interactions. Other things you can do in the library section are things like saving your prompts. So say you do something repetitive. What you can do is you can go ahead and save your prompt. So you don't have to type out your prompt every single time. Then we have something called a question set, which is a variation of a prompt. So think of it like a checklist. Say you have an NDA and you want to run a quick question set or a checklist on that NDA. You save your question set once, and then you can run it over and over whenever a client sends you an NDA. So you just upload the file, run the question set, and you have your preliminary questions answered depending on what your requirements are. We have something called an AI rulebook that helps you in drafting. What is an AI rulebook? It is simply put guardrails or parameters that you want to put when drafting a specific type of document. So say you're drafting a rental agreement and you choose an AI rulebook for a rental agreement. What that implies is you are telling the AI to do certain things when drafting a rental agreement and ensure that it does not do a certain number of things. So what could be a few examples of things you wanted to do? So maybe you want to ensure that every time a rental agreement is created, you want a landlord's name or a society name. You want to ensure that these things are there. But you also want to ensure that there's no late payment clause or no indemnity clause or things like that. So you can create your own rule books, and again, you can create them for specific types of documents. So you can have a rule book for a rental agreement, you can have a rule book for a contract, a rule book for replying to notices. So you can have different types of rule books. Then we have templates. Templates are files that you upload, which the AI will take as a template. And how is a template different from a normal file? A template, when you upload a template to the library, the AI will only take the structure of that file. So say you have what we've realized is everyone has their own way of
doing things and working on drafts. So you upload your specific type of template, and then you can follow that template every time you create a draft. I'll show it to you how that works. And finally, we have clauses. Clauses is you adding your own clause library so that you can just pick and choose clauses when you're drafting rather than you typing out the entire clause or finding clauses while you're doing your drafting. Now, this was a quick introduction about the library section. Let me start with ask. Ask is where you do your legal research. So here you will start off by asking a normal legal question. I'll just choose a sample that we have here. So here I've chosen a sample and it says discuss the legal implications and procedural requirements for the joinder of parties in a civil suit under the CPC. What are the consequences if a necessary party is not joined under the Companies Act? Right? And a couple of steps before I get the output. So the first step is selecting a source. Here, you under India, you have 4 buckets. So you have direct tax, you have indirect tax, you have corporate law and general law. For direct tax, you have the old Income Tax Act and the new Income Tax Act that you can choose from. You have indirect tax, you have corporate law. Whatever does not fall under these 3 buckets will come under general law. So your civil, your criminal, all comes under general law. These 4 buckets are the LexLegis database. If for any reason you still want to go on the internet and ask questions, you can choose general chat. General chat does go on the internet, whereas the 4 buckets on top only stay within our ecosystem. So I would urge you to ask questions and keep them within our database. That way you ensure that there is no hallucinated output. Apart from this, we also give you a couple of other options. As you can see, there is a database option on the top. So this database option is the LexLegis database. The second part is the folder option. The folder option allows you to select files that you have uploaded. So if you remember, I created a sample folder, so you can see that over here. And here is if I had uploaded a file to the sample folder, I could select that, and then I could do research on that along with doing research on the LexLegis database. Right? So you can do these things. So you ask a question, choose your database. And then finally choose the output format. So we have 3 output formats that you can choose from. We have IRAC, CREAC, and we have a brief summary. IRAC is the output given to you in the format of issue, what is the rule being applied, what is the application of that rule, and finally a conclusion. If you're looking for an exhaustive output, you will choose the IRAC option. If you're looking for an output where you are looking for the conclusion upfront and you don't want to go and you don't want an exhaustive output, you will choose CREAC. CREAC is where you get your conclusion first, then your rule, then the explanation, and then the application and conclusion. A lot of feedback from clients we've received is that the outputs are extremely long. So if you're doing some sort of quick research, you can always choose the brief summary option as well. Let me show you IRAC and how that works. So in IRAC, it's the most exhaustive version of the output. A couple of steps before you get the output. The first step is it will take your original question and it will rephrase it. As you can see, it's made it a lot more polished. So the question we had asked was, suit under the CPC, what are the consequences if a necessary party is not joined? Whereas the rephrase question now says, under the Companies Act, what are the legal implications and procedural requirements for joinder of parties in the civil suit under the CPC apply to company related disputes, and what are the legal consequences when unnecessary. So as you can see,
it's rephrased it and made it extremely polished. It's made it in detail. In essence, it's the same question that you've asked, but your output will be much better because it's made it into something that the LLM understands much better. We also give you 3 alternative options. So here you can select, these questions are not exactly what you were looking for, but they're tangential, and maybe you wanted to find something specific like that. So you can choose these options. We also give you an option to go ahead with the original question in case 90 to 95% of the times people go ahead with the rephrase question. So let's go ahead with that. The output has still not started part. So here it is giving you its understanding of your question. So it is telling me what is the area of law covered, what are the specific legal issues at hand, who are the parties involved, what are the circumstances, what are the concepts used, included in the output. If there's something missing or incorrect here, I can easily stop the streaming and start over. The output actually starts from where you can see reading. So now what it is doing is it is taking our question, it is going through our entire database and preparing the issue at hand. It is giving you the rules being applied to. It is giving us all the rules. It is giving us legal definitions. As you get from the High Court, from most of the tribunals. Then it is giving us the application. And finally, it's supposed to give us the conclusion, but it will give us a summary and it will give us recommendations. One point to note here is when you're asking questions in research, try and ask it from the point of view of someone. When you do that, it gives an even better output. So it's given us all the summary, and now after the summary, it will give us the recommendations. Once the entire output is generated, all the references that you can see are populated on the right hand side. And then you can go and do deep dives into each of these cases where you will get a summary, it will give you legal principles, arguments, who was it in favor of, what was the conclusion of the case. So it will give you a summary of each of the cases that are used in the output, and you can verify. That's how you can cross-verify the veracity of the judgments in the outputs. You can always download this as a Word or a PDF. So this is how research works, right? Let me move on to Interact. Interact is where you upload documents and you interact off those documents. So here I can give you some examples of what all is possible. Let me start off with an example of an FIR. So I have uploaded an FIR. This FIR is in local language, and I will select the FIR, and then I can go to the prompt and just say summarize the document and give I can just say summarize the document, and I go to the bottom and start my interactions. Now what it is going to do is convert the local language document into English. And here, once it's populated the entire output, you can start asking it follow-up questions. So
So here we've just asked it to summarize. But what it can also do is things like this. So I'll select the same FIR and now I will ask it to find me loopholes in the FIR. And investigators point of view. And now it will give me all the loopholes that it can find in the FIR. So it will first give me an overview and now it's giving. So you can use this to find inconsistencies in documents. What you can also do is you can upload research that you have done, and you can choose that and ask it to check whether your document adheres to guidelines. So you can do that. You get to point out, you can ask follow-up questions. So say you don't like it in this format, you can ask it to give it to you in a different format. You can ask it to, you can ask for suggestions on how to plug these loopholes. So you can ask multiple follow-up questions in Interact as well. Other things you can do in Interact are things like this, where I will select 5 rental agreements. So you can select any number of files up to 100. Now I've selected these 5, and what I want to compare, I want to find out, I want to do a clause analysis of these 5 documents. Or I can do other things like do a chronology of these documents, or a risk review and risk assessment, or a document classification, or a comparison. So there are multiple things that you can do. These are some of the preset prompts that LexLegis gives you across different types of documents. If you want generic legal clauses or prompts, you can select the general legal files. So I've selected the 5 rental agreements, and now I am selecting document review and risk assessment. When you click on any of these prompts, you can see at the bottom, the prompt that we provide you gets populated. So I want to do a review and risk assessment. When I click on that, it says review all selected documents for legal and financial compliance risks, assess the severity of each risk and identify any missing clauses, ensure that the risks from each of these documents are included in the final output. Now when I start the interaction, it is going to cover all the 5 documents and give me the output. So you are seeing it's giving me an overview of the 5 rental agreements. Now it is showing me agreement 1, document 1, what are the legal risks, along with the severity ratings. So red for the high severity ratings. There's a late payment penalty, which is a high financial risks. We've also asked for legal risks, we asked for compliance risks. So it is breaking it down and giving it to us exactly how we've asked of it. Here just asked it to give it to us in a tabular format. If we want it in a tabular format, what we can do is give it column headings so that it knows what we want. Another point I would like to make here is we should try and be as detailed as possible when we're giving prompts. We are extremely used to giving short prompts when we're using Google and ChatGPT. Here it's a little bit contradictory. Here it's opposite to that. We would like you to use as much detail as possible when giving prompts. Another thing you can do is you can compare, one of our clients wanted to compare NDAs. So they had a couple of NDAs where a client has this NDA with an indemnity clause. And they specifically, as a company policy, did not want to have indemnity clauses in the NDAs. So we saved a prompt that says, redraft without indemnity. When I click on this, it says check for indemnity clause and delete it if found. And redraft without it. Now when I do this, it will go through the indemnity, it will go through the NDA. As you can see, it has identified the indemnity clause. And now it is redrafting the NDA
without the indemnity clause. So that's the first step of what you can do. What you can then further do is select your NDA, your company's NDA, select the client's NDA, and then ask for deviations between those two NDAs. So now I'm going ahead and selecting the two NDAs. So I've selected the template and I've selected the company's NDA. And now I've saved a prompt using my previous prompt, and I've evolved that prompt. So when I click on this prompt, it says compare with the base NDA. Now when I click on this, it says document number 1 is our base NDA. We have received an NDA from a client. The file the client has sent us is so and so. Tell me where it deviates from my file. Also check for indemnity clause and delete it if found. This is the part where we use the earlier prompt. With jurisdiction lying with Singapore in it, or delete it. If it is in India, keep it. And then redraft, post all these inputs. So now it will do all these things. It will do this entire workflow that we want from it. So this is to show you what types of workflows you can create just by giving it simple prompts, right? And now it is giving you clear distinctions between your NDA, the client's draft, the deviation, right? It's showing you step by step exactly what you're looking for. And then finally it will redraft the entire NDA with the deviations in mind. So these are the things you can do in Interact. So anything that has anything to do with documents, we have a company that had 2 tender documents and they wanted to compare the 2 tender documents. So if I take this tender document and I choose another tender document, and I can just go and say compare the 2 tenders. So this is to show you that extremely large, extremely detailed documents can also be compared, and will give you an extremely detailed output. All this just takes a few minutes, and then finally you have the rest of the time where your expertise is required, right? So you've saved to get better outputs. So this was the Interact module. Let me now move on to the draft module. So the draft module helps you draft things from scratch. It helps you draft things in replies to, say, maybe notices, to appeals. We have basic versions of a draft. We have advanced versions of drafting. Let me first show the basic version. I'm sure most of you will not use the basic version. All of you will be using the advanced version. In the basic version, you will just provide a draft input. So you will just say, draft me a rental agreement, right? And then you will give it some instructions. So you will say neutral, and then you will select the output detail level in terms of number of pages. So I'll say 1 page, and then it will go ahead and generate the draft. So this will give me a very basic first draft. It will look like a template. There's not much customization in this draft. How you can get your draft much better is by choosing the advanced version. Let me show you how that module. And now I'll select the advanced version. When I select the advanced version, I have 2 sub options: reactive drafting and proactive drafting. Reactive drafting is drafting in reply to something. Proactive is drafting from scratch. Reactive, so let me just show you a quick version of reactive drafting. When I click on reactive drafting, I will just skip all these options. I will take you through the options quickly later. I want to show you a simple way of how you can reply to something that you've got. So I've gone to reactive drafting. I'm going to say an income tax notice that I've got, or I can go to a GST notice that I've got. So let me just go to the GST order that I've got.
And I'll just go all the way down and simply say reply to the order. And now it will reply to the order in this example, or a notice, or a petition, or any the document, and create a reply based on the legal parameters that it is trained on. Right, so this is how you can reply to things. Now let me show you an advanced version by showing you all the parameters that you can choose to make it extremely detailed. Let me show you drafting a rental agreement from scratch. So I'll choose proactive drafting. I will choose the first section, which is drafting using a template. I will go to a rental agreement template that I've saved. So now it is going to use this file's structure as the template, not the body. And as you can see, I have purposely selected a file which has a structure different from a normal rental agreement to show you that it picks up the structure of the file. Then the second sub option is select reference files. This option is extremely important and overlooked by most people. What is a reference file? So say you're replying to a notice in a specific section. What you can do is you can go and do research first, get that research uploaded here, use it as a reference file, and ask it to pick up the judicial precedents from that reference file. What you can also do in reference files is you can upload client's data and say pick up the client's data and use it in the output. So instead of a draft giving you placeholders, it'll fill the draft with the data picked up from the client's, say, Word file. What you can also do as reference files, you can pick up, say we did the analysis on the deviations in the NDA. You can upload that file and say pick up the deviations and include only the deviations. So this is how you can use reference files. Then we have something called a clause library. As you can see, I've created a rental agreements clause library myself. You will create one yourself as an individual for each type of document. Now when I click on rental agreement clauses, I can pick and choose which clause I want to include in the draft. So I want an indemnity clause. So I'll click it. I'll click on inspection clause. I'll click on the condition and handover clause. So these are the clauses now that it will include in my file. Whichever clauses I don't want, I can leave blank. Then I have something called a rule book. As I mentioned, do's and don'ts of drafting. So you can create one yourself for different types of files. I've created one for rental agreements. And then finally, I'll just go ahead and say draft the rental agreement using all the files above. And now you will see that it will take the structure of the template. It will take the clauses that I've selected. And it will take all the inputs that I've given it and make an extremely detailed version of the file. Once the entire file is generated, it will convert to similar to a Word file. You can make changes in the file itself. You can ask for suggestions. You can decrease the size of a specific paragraph. You can make it more elaborate. You can make it more formal. So it can use AI to do all that as well. So as you can see, drafting saves you a lot of time. These are the modules that are currently live. We are also going ahead with Mira. We've just launched Mira. It's in the beta phase. Just to mention, Mira is not a part of the current subscription. It will be charged separately. Mira is more of agentic AI, so agents to do your work for you. At the first level things you can do is things like this, where you say create a Word document, create a legal notice template for recovery of outstanding dues. And then you can choose your prompts. You can save your prompt. So you can do all these kind of things, and Mira will do it for you. So this is the first level where Mira will do these things. But what Mira will eventually also be able to do is, say you want Mira, or you want an agent to go on the e-courts website every morning, or maybe 3 times a day, check for all the cases that are outstanding for a specific client,
And if there are any updates in any case, it would download whatever the updates are, then summarize it, and then send out an email to maybe the client as well as yourself, to maybe some of your team members, depending on what the requirements are. And it will do those things, and you can ask it to do these things multiple times in a day. It can also do things like I recently asked it to create a PowerPoint on recent GST amendments in the GST Act. So it did that immediately. So it can do things like that. So Mira is the next step. Mira is agentic AI. Mira does go on the internet, but there are, think of it like a virtual workforce. You will have to hire agents, skill them with specific skills, and then ask them to do all sorts of things that you wanted to do on a daily basis or on a specific timeline. So this is how everything works. I would just like to mention, at any point of time, we can go back to our history and see all the research that we have done, all the interactions that we've done since the start of since the inception of our subscription. Apart from this, I would like to point out that LexLegis.ai has a free 7-day trial. So please go and try it yourself, free for 7 days. You can book a demo with us and we can take you through individual use cases. So we can show you exactly what might help you in your work. We also, before this, we thought we could offer you a specific limited time offer for all of y'all. So once y'all do login, sir will share my details with y'all. Y'all can get in touch with me and we can share the specific discount to all of you. So yes, this is everything that I had to show you with regards to LexLegis. I'm happy to take any questions if anyone has any. If you have any queries, please ask. Please raise your hands if you have any queries. Hello, this is Padmanabham. Yes, sir. Personal data which was uploaded and the documents which was uploaded for the queries, is it secure or it will be published for the any public purpose, or any private individual can access for the documents other than the subscriber? Is there any chance? Yes, sir. So your documents are completely secure. As I showed you, we have large listed firms that are clients. We also have commissioners and principal commissioners of income tax and GST using our subscription. The listed firms have given us whitelisting after checking all our security parameters. No one has access to the files that you upload apart from you. It is in a single tenancy. We don't have access to any of those files. People cannot see what questions you all are asking. We cannot see what are the documents you all are uploading. So it's completely confidential in that aspect. Only if we had provided that level of confidentiality would large companies be putting their confidential documents on the server. Okay, thank you. Hello, is it audible, sir? Is it audible? Yes. I want to clarify whether this app is certified. Yes, sir. So if you go to trust.lexlegis.ai, you can see all our certifications, all our encryption standards, everything is available online, and it's for everyone to see. Trust.lexlegis.ai. And one more question, sir. Do you have any documentation? Yes, sir. Do you have any documentation how this AI is working and what all things it does? Any SOP? Yes, sir.
Yes, sir. We have an introductory deck. I will send that across. I will share it with sir, and he will forward it to all of you. What is the certification you have got for this app? So we have all types of certifications. SOC 2 Type 2. I'll just take you to our trust center and show you, sir, so you can see it. Just give me 1 second. Yes, sir. So I've gone to. You can see my screen, right? Yes. So I've gone on the internet and I've gone to trust.lexlegis.ai, and you can see all our compliance applications right here. So up to type 2, GDPR, CCPA, all our compliance certificates are here. Also, all our documents are available here. So we are all protected under the Consumer Protection Act if there something is not working fine. Sorry, something is not working? If the app is not working fine, can we be protected by the Consumer Protection Yes. Act? Can we? Yes, of course, sir. Thank you. Any other questions? Thank you, sir. Thank you for your valuable insight. Thank you, ma'am. Let's proceed with our next session. Now I invite Sriram Bhagavatla sir, Assistant Professor, Vignan Institute of Law, to give a lecture on topic Artificial Intelligence in Legal Profession. So good afternoon everyone. Good afternoon or good evening. Just give me 2 minutes of time so that I'll load the PPT and I'll share the slides with you all. Fine, let me share these slides with all of you also in the WhatsApp. So, yes, can I have your attention please? Krupya jaan dijiye. Okay, fine. Okay, whatever it is, till now you all must have gone through this particular session of artificial intelligence in the legal profession. Actually, I was supposed to take this session first, then we are supposed to go to the technical session. Okay, for the benefit of all of us, right now I'll tell you about this artificial intelligence, how this works. And before that, my introduction is pending from my side. I am Sriram. Currently, I am working as an assistant professor at Vignan Institute of Law. So, for the purpose of benefit of all the participants, I'll keep this session in both Telugu and English. I'll mix English so that it would be better for all of us. So, I have shared the slides as a PDF in your WhatsApp group also. So, if you have any doubt, you can follow in that PDF version as well. Okay, with that introduction,
let us start. You can see the first slide itself, it says artificial intelligence in the legal profession. So all of you should be understanding, first of all, what is artificial intelligence. అంటే మనకు artificial intelligence అంటే ఏంటో తెలియకుండా you should not go in depth. So firstly, let me explain what is artificial intelligence first, what is a large language model, what is an AI tool. ఆ మూడు మనకు తెలియకుండా you should not go in depth, right? Thereafter we will go into the practical sessions etc. also, right? With that I'll moving to the first one. So I have made this PPT in a colorful way so that it will be attractive, because ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్స్ చూడగానే you will get some clarity. First of all, మనకి ఏంటి అంటే what is artificial intelligence? As the name itself says, it is artificial. Artificial అంటే it is mimicking something. So what is artificial intelligence ante? It is similar to the human intelligence related to certain tasks such as reasoning, such as logical understanding, etc. So for example, if I ask you a question, what is article 21 of the Indian Constitution? Appudu manam em chestam, immediately we will start thinking about something. We will start thinking that okay, article 21 says about right to life. Like that, like a human, if a machine or a computer system is working like that, that is known as artificial intelligence. So basically artificial intelligence is nothing but the systems which are computer systems that stimulate human intelligence to perform certain tasks. So adi first of all artificial intelligence. That means it is an intelligence which is simulating the human like behavior. Next, large language model. You all must be knowing LLM. It is not about masters of law or something like that. LLM is nothing but is a large language model. That means what happens in a large language model is that ఈ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ ఆన్ వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ట్రైనింగ్, ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిక్వైర్స్ a lot of training of data. For example, right now I am coming with a product saying that like the Lex Legis AI, I am trying to come up with the Bharat Law AI. ఈ పర్టికులర్ యాప్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఐ విల్ అప్లోడ్ ఆల్ ద ఆన్సర్ షీట్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పర్టికులర్ ఆంధ్రాలో ఉన్న కాలేజెస్లో ఉన్న ఆన్సర్ స్క్రీట్స్ స్టూడెంట్స్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, లైక్ హౌ టు స్కోర్ వెల్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. అంటే ఇప్పుడు సో మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ డౌట్ లైక్ హౌ షుడ్ ఐ రైట్ మై ఆన్సర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఐ వాంట్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ దట్ ఐ విల్ యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఐ విల్ ట్రైన్ ద మోడల్. Okay, so what I will do is I will upload all the particular thing and then I will try to get a pattern. Okay, ఇది too technical, but anyway artificial intelligence అంటే similar to human behavior. Large language model లో ఏమవుతుందంటే మనకి you will be training that based on certain data. అంటే మనకి ఏంటి, different types of acts, legislation, GOs, all this type of orders, everything will be there that you will upload that and you will start training that. What do you mean exactly by training that? For example, article 21 of the Indian Constitution ఏం చెప్పింది అంటే లైక్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్, దట్ సిస్టమ్ షుడ్ బి నోయింగ్. సో దాన్ని మనం ట్రైన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో దట్ ఈస్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్. ఫైనల్లీ ఇట్ కమ్స్ వాట్ ఈస్ అన్ ఏఐ టూల్ ఆర్ ఏ చాట్ బాట్. ఏఐ టూల్ ఆర్ ఏ చాట్ బాట్లో మనకి ఎప్పుడైనా సరే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఉంటుంది. ఏఐ టూల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ యూ హ్యూమన్ లైక్ రెస్పాన్స్. ఎప్పుడైనా సరే మన కంప్యూటర్స్ అనేవి ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ఏ లాంగ్వేజ్ విచ్ హ్యూమన్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. అంటే అది డెసిమల్స్లో కానీ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్లో కానీ పనిచేస్తుంది. బట్ ఈ పర్టికులర్ ఏఐ టూల్స్ ఏం చేస్తాయి మనకి, ఏఐ టూల్స్ విల్ గివ్ యూ అన్ అవుట్పుట్ విచ్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ బై ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు చాట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళి like you are asking what are the fundamental rights under Indian Constitution, though it runs a code in the background, it is giving you a response which is understood by you. మీరు తెలుగులో అడిగితే తెలుగులో ఇస్తుంది, ఇంగ్లీష్లో అడిగితే ఇంగ్లీష్లో ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అబౌట్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్, అబౌట్ యువర్ పర్టికులర్ ఏఐ టూల్. ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ టూల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్. ఓకే, విత్ దట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ చాలా ఇమేజెస్ పెట్టాను. వై? Because what is the position of the apex court of India? What is the apex court of India? Supreme Court. So Supreme Court till the June month we have heard numerous instances of what has happened in the Supreme Court. So many lawyers have submitted petitions by using artificial intelligence. It had fake case laws, it had incorrect details. Some of the judgments were also given using AI without verification. The trial also happened with AI. So in order to illustrate all of that, I just gave the images. This is not that much important, so I am skipping for now.
ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నిట్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఇట్ క్రిటిసైజ్ ద బ్లైండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఇట్ నెవర్ సెడ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ యూస్ టెక్నాలజీ. ఫర్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఐ హ్యావ్ ద సబ్స్టాన్షియేషన్ ఆల్సో ఇన్ మై ఫర్దర్ స్లైడ్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్పింది సుప్రీం కోర్ట్, వాట్ ఎవర్ టెక్నాలజీ యు ఆర్ యూజింగ్ వితౌట్ ప్రాపర్ వెరిఫికేషన్ యు ఆర్ బ్లైండ్లీ relying on the technology, it is leading to misconduct, whether it is by the action of the judiciary or whether it is by the action of a lawyer, it is leading to misconduct. For that only I have given 3 instances. I have specifically, I have not included the names of the judicial officers or the judges who have remarked, because it is not that much appropriate, right? Next, so ఇది మనకి very very important. Now comes, like you can ask me why we are concerned, because why this session should be there at our particular professional training classes. How many of you know Manupatra? Some of you must be knowing it is a legal database. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనుపాత్ర, దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఏ సర్వే. రైట్ నో ఐ కాంట్ డూ ఇట్ నో, సో దట్స్ వై ఐ రిలైడ్ అపాన్ ద సర్వే ఆఫ్ మనుపాత్ర. వాళ్ళు ఏం చేశారు, సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ అండ్ లీగల్ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ద డేటా ఆఫ్ హౌ దట్ పర్టికులర్ లీగల్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ ద ఒపీనియన్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ సర్వే పేరు, లైక్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్ ఆల్సో, ఏఐ అడాప్షన్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద లీగల్ ప్రొఫెషన్. ఆ సర్వే కొడితే మీకు వస్తుంది. బట్ ఎనీవే, సమ్ ఆఫ్ ద స్నిప్పెట్స్ ఆఫ్ ద సర్వే ఐ హావ్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. వాళ్ళు దానిలో ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగారంటే, అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఏఐ అడాప్షన్ ఇన్ లీగల్ ఆపరేషన్స్. మీరు డే టు డే లీగల్ ఆపరేషన్స్లో అసలు ఏఐ అనేది వాడుతున్నారా వాడట్లేదా అని అడిగారు ఆ రెస్పాండెంట్స్ని సర్వేలో. 54%, more than 54% said that already they are incorporating AI platforms in their legal day-to-day affairs. Adi first one. 33.5% said that no, they are not using the AI database right now, and 12% were unsure whether we have to use it or we are not supposed to use it. ఇది ఫస్ట్ వన్. నేను ఎందుకు అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు షో వాట్ ఈస్ ద ఇండియన్ ప్రొఫెషనల్స్, లీగల్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారనే దాని గురించి చెప్పాను. నెక్స్ట్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ జనరేటివ్ ఏఐ టూల్స్. ఇదేంటి, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ని వాడడం కానీ చూడడం కానీ దాని గురించి తెలియడం కానీ చేశారా అంటే 73% said that already they are aware of this particular generative AI tools. Most of you should be knowing what is ChatGPT. Most of you should be knowing what is Google Gemini. Most of you should be knowing what is Grok, as mentioned by our earlier session. So వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఆల్రెడీ లీగల్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ అవేర్, మోర్ దాన్ 70% ఆర్ అవేర్, బట్ వీ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షో దట్ ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ దిస్. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, మీరు ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, మీరు ఈ పర్టికులర్ ఏ టెక్నాలజీ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అన్న దానికి దే హ్యావ్ గివెన్ ద రెస్పాన్సెస్. నౌ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ రిలవెంట్, బట్ ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ రిలవెంట్ అవుతుందన్నారు, లీగల్ డ్రాఫ్టింగ్, లేకపోతే ఆటోమేటెడ్ టాస్క్స్ ఉంటాయి, కొంతమంది ఏంటి సమన్స్ రాయడం, లేకపోతే ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్, రొటీన్ టాస్క్స్ని మాడిఫై చేస్తుంది, కాంట్రాక్ట్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తుంది, కాంట్రాక్ట్ రివ్యూ చేస్తుంది, అలాంటివన్నీ విత్ పర్సంటేజెస్ రెస్పాన్సెస్ యూ కెన్ లేటర్ సీ ఇన్ ద స్లైడ్స్. ఓకే, అదే దానిలో వాళ్ళకున్న కన్సర్న్స్ ఏంటి అంటే, వాళ్ళకున్న భయాలు ఏంటి ఏఐకి సంబంధించి అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వర్రీడ్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చాట్‌జీపీటీలోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేవాడు బి అనే వాళ్ళని కొట్టాడు, సో వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ అవైలబుల్ ఫర్ హిమ్ అండర్ ఇండియన్ లా అని అడిగితే, ఆ వచ్చే అవుట్పుట్ని ఎంతవరకు డిపెండ్ అవ్వగలం అనే దాని మీద ఆల్రెడీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద కన్సర్న్, బికాస్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రైన్డ్. రెండు, కాస్ట్, అంటే లైక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ. మూడు, ట్రైనింగ్ అనేది లేదు లీగల్ ప్రొఫెషనల్స్కి హౌ టు యూజ్ దిస్ టెక్నాలజీ. సో లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సెయింగ్. ఓకే, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంటేషన్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. How many of you know the Supreme Court has released the guidelines on usage of AI in courts on 3rd June 2026? How many of you are aware? Some of you must be aware. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కోర్ట్స్లో యూజ్ చేయడానికి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా డ్రాఫ్ట్ గైడ్లైన్స్ని 3rd June 2026 అని ఇష్యూ చేసింది. సో అది మన డిస్కషన్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిలవెంట్. దానిలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఆ డ్రాఫ్ట్ గైడ్లైన్స్ని రిలీజ్ చేసి 20th June వరకు పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంచారు. అంటే వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ నుంచి మీ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పండి, మేము ఇలా దీన్ని ఈ పాలసీని ఎనాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, మీ యొక్క ఒపీనియన్ని చెప్పండి అన్నారు. సో దానిలో మన యొక్క రిలవెంట్ ఏంటి, మెయిన్ క్రక్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రెగ్యులేషన్ ఆర్ ద డ్రాఫ్ట్ రెగ్యులేషన్ ఇస్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని లీగల్ ప్రొఫెషన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ
ఏదైతే అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసి మీరు మనకు సబ్మిట్ చేస్తున్నారో మీకు దానికి సంబంధించిన డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. మీరు దానిలో ఏదైనా తప్పు ఉంటే మీరు కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ అవ్వాలి. ఎథికల్ యూజ్ ఆఫ్ ఏఐ. కానీ దానిలో కొంత మాత్రం ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఏఐ కెన్ డూ, వాట్ ఏఐ కెనాట్ డూ. ఈ సందర్భాల్లో ఏఐని యూజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్, లీగల్ రీసెర్చ్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ రిట్రైవల్. అంటే ఏంటి, మన లీగల్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ సార్ మనకు చెప్పారు లైక్ హౌ టు ఐడెంటిఫై దిస్ పర్టికులర్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు ఆర్టికల్ 21, బెయిల్ 302 ఎక్సెట్రా. సైటేషన్ వెరిఫికేషన్, ఇండియన్ కానూన్లోకి వెళ్ళి వెరిఫై చేయలేకపోతే యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సమ్మరైజింగ్ ప్లీడింగ్, ట్రాన్స్లేషన్, ఆటోమేటెడ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దిస్ పర్టికులర్ అదాలత్ ఏఐ? ఎనీవన్ హర్డ్ ద టర్మ్ అదాలత్ ఏఐ? తెలీదు. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ దట్ ఈస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. మనకి విట్నెస్ టెస్టిమోనీ జరుగుతుంటే ప్రీవియస్లీ ద టైపిస్ట్ యూజ్డ్ టు టైప్, బట్ nowadays we have got sophisticated systems to transcribe that. Next, drafting assistance and generation of formats. Next, cause list preparation. All of this, if you see, these are all the routine tasks which require lot of human effort. Next, record management, judicial administration, AI powered assistant chatbots, accessibility for the people with disabilities. For example, oka vallaki visually impaired people unnaru, వాళ్ళకి సంబంధించి ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని సంబంధించి యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ దట్ యూ కెన్ యూస్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ యూ కెనాట్ డూ, దట్ మీన్స్ ఏఐ కెనాట్ డూ దీస్ ఫాలోయింగ్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్, ఇట్ కెనాట్ డిసైడ్ కేసెస్ ఆర్ ఇట్ కెనాట్ డిసైడ్ ద జ్యుడిషియల్ అవుట్కమ్స్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ నీ దగ్గర ఉన్న ఫైల్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఎవరు గిల్టీ, ఎక్కడ ఎవరికి కన్విక్షన్ పాస్ చేయాలనేది దట్ ఏఐ షుడ్ నాట్ డూ యాజ్ పర్ దిస్ రెగ్యులేషన్. నెక్స్ట్, ఇట్ కెనాట్ పాస్ సెంటెన్సెస్. వీళ్ళకి 5 years, 7 years, 10 years ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది ఏఐ కెనాట్ డిసైడ్. నెక్స్ట్ వన్, ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ కాండక్ట్ ఆఫ్ లిటిగెంట్స్, విట్నెసెస్, లాయర్స్ ఆర్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్. వాట్ యూ మీన్ బై దట్? దట్ మీన్స్ ఈ వ్యక్తి ఒకసారి క్రైమ్ కమిట్ చేశాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైన్ స్నాచింగ్ ఉంది ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రెసిడివిజం, దట్ మీన్స్ రిపీటెడ్గా అఫెండర్ కమిట్ చేస్తాడు అనేది ఇఫ్ ఏఐ హ్యాస్ ప్రెడిక్టెడ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రిలై ఆన్ దట్. నెక్స్ట్, కండక్ట్ సర్వేలెన్స్ ఆఫ్ జడ్జెస్, అడ్వకేట్స్ ఆర్ లిటిగెంట్స్. ఈ జడ్జి ఎన్ని రోజులు పని చేస్తున్నాడు, ఎన్ని రోజులు పని చేయడు, ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ విత్ ఏఐ. నెక్స్ట్, ఇంటర్ఫియర్ విత్ జ్యుడిషియల్ డెలిబరేషన్స్, యూజ్ బ్లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్స్, యూజ్ ఏఐ బేస్డ్ స్కోర్ అసెస్మెంట్ టు అసెస్ ఫ్యూచర్ అఫెన్సెస్ ఆర్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ బెయిల్. అంటే ఏంటి, నీకున్న ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి దానిలో అప్లోడ్ చేస్తే అసలు ఇతనికి బెయిల్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదని ఏఐని అడగకూడదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎసెన్షియలీ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. దాని తర్వాత ఏంటి, మ్యాండేటరీ డిస్క్లోజర్. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ఈ డ్రాఫ్టింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లెయింట్లో డ్రాఫ్ట్ చేయడానికి ఏఐ యూజ్ చేశారు, లాస్ట్లో మెన్షన్ చేయాలి ఈ టూల్ని నేను యూజ్ చేశాను. నెక్స్ట్, అకౌంటబిలిటీ. యూ షుడ్ బి అకౌంటబుల్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఆల్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పిటిషన్. Next, you should verify that particular thing. Finally, governance and oversight. That means the judiciary will be having a body in order to monitor all of this. This is about the regulations which were released on 3rd June 2026. 20th June వరకు ఉంది. అందరూ సుప్రీం కోర్ట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే క్లియర్గా ఫుల్ డాక్యుమెంట్ వస్తుంది, దాన్ని చూసి పబ్లిక్ రివ్యూ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సెండ్. నెక్స్ట్, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మార్నింగ్ జరిగిన సెషన్లో కొంత, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జరిగిన సెషన్లో కూడా దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టూ టెక్నికల్. ఐ విల్ ట్రై టు టెల్ యూ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ టూల్స్ విచ్ యూ ఆల్ కెన్ యూజ్ అండ్ ట్రై. బట్ ద ఫస్ట్ ఫ్రీ టూల్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్, దీనిలో కూడా ఒక టూల్ చెప్తాను, దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్, దాని యొక్క లిమిటేషన్ చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్లాడ్ AI. దిస్ ఈస్ ఎ టూల్ విచ్ ఈస్ considerably ranked higher as compared to other platforms what is there. దీనిలో ఏంటి, ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ డ్రాఫ్టింగ్ పిటిషన్స్, ప్లెయింట్స్, అఫిడవిట్స్, లీగల్ నోటీసెస్ ఎక్సెట్రా. దానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ చెప్తాను, దానికి ఉన్న లిమిటేషన్స్ చెప్తాను. మీ దగ్గర ఉన్న పీడిఎఫ్లో ప్రాంప్ట్ కూడా ఇచ్చాను, అది మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక ట్రై చేయండి. రైట్, దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే యూ కెన్ అప్లోడ్ డైరెక్ట్లీ పీడిఎఫ్స్ ఇన్ టు దట్, యూ కెన్ అప్లోడ్ లాంగ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ యూ కెన్ అప్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద స్ట్రక్చర్డ్ డ్రాఫ్టింగ్ బై యూజింగ్ దిస్ క్లాడ్ AI. బట్ ఫ్రీ ట్రయల్లో మనకి ఓన్లీ సర్టెన్ మెసేజెస్ వరకే ఉంటుంది, దాని తర్వాత లిమిటేషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ విచ్ యూ గాట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నో రియల్ టైమ్ కేస్ వెరిఫికేషన్. దానిలో వచ్చే కేసెస్ని మాన్యువల్గా మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి, అది ఒక లిమిటేషన్ దీనిలో క్లాడ్ AI. ఎవ్రీబడి ఈజ్ క్లియర్ విత్ క్లాడ్ AI? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, చాట్ జీపీటీ, మోస్ట్ ఫేమస్, మోస్ట్ యూజ్డ్ ఆల్సో. బట్ దాని ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎక్సలెంట్ ఫర్ గివింగ్ కన్వర్జేషనల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టాపిక్ నేను చెప్తున్నానంటే
ఎంత ఈజీగా చెప్పొచ్చు అనేది దీని నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ ద సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ డ్రాఫ్టింగ్ ద ఫార్మల్ కరస్పాండెన్స్. ఇట్ కాంట్ డ్రాఫ్ట్ ఎక్సలెంట్ వే, బట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. దాని యొక్క స్ట్రెంత్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగా ఇస్తుంది. చెక్ లిస్ట్ జనరేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంట్రాక్ట్ నేను డ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాను, ఎలాంటి కాలమ్స్ ఉండాలి అన్నారు అనుకోండి. సో దట్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ దట్ విల్ బి గివింగ్. అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రక్చరింగ్, ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా డ్రాఫ్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది. దాని లిమిటేషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నాలెడ్జ్ కట్ ఆఫ్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటికి కూడా కొన్ని రెస్పాన్సెస్లో ఓల్డ్ ఐపీసీ ప్రొవిజన్సే వస్తున్నాయి బికాస్ ద డేటాబేస్ ఈజ్ నాట్ అప్డేటెడ్ అప్ టు ద మార్క్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ కెన్ హాల్యూసినేట్ సైటేషన్స్. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ వర్సెస్ వై సందర్భంలో ఏ వర్సెస్ బి అని కూడా ఇచ్చి ఆ కేసులో ఇలా చెప్పారని తప్పుగా ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ విత్ చాట్ జీపీటీ. నెక్స్ట్ వన్ పర్ప్లెక్సిటీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఎయిర్టెల్ యూజర్స్? ఎయిర్టెల్ యూజర్స్ ఆర్ గెటింగ్ pro subscription of Perplexity free of cost, but I don't know how many of you are effectively using this. ఓకే, ఇది ఏంటి అంటే దీని ఒక స్పెషాలిటీ. ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ రియల్ టైమ్ వెరిఫికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ మన సెషన్ జరిగింది, యూట్యూబ్లో వచ్చింది. ఈ ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ సెషన్లో నిన్న ఏం జరిగింది అని కొట్టినా కూడా రియల్ టైమ్ వెరిఫికేషన్తో మనకి డేటా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్, రియల్ టైమ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్ప్లెక్సిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ సోర్స్ గ్రౌండెడ్ ఏఐ. ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందో దానికి సంబంధించిన సైటేషన్ని అది ఇస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. దాని యొక్క లిమిటేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లీగల్ డేటాబేస్ అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ వెరిఫై ఆల్ ద కంటెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బ్లాగ్ క్రియేట్ చేశాను అంటే నేను ఒక వెబ్సైట్ పెట్టి నేను ఈ సెషన్లో మన అంత గొప్పగా ఏం జరగలేదు, ఏదో జస్ట్ నార్మల్గా వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళిపోయారు అన్న సరే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది. సో యూ షుడ్ వెరిఫై ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ ఈస్ దేర్. సో ఆల్ త్రీ వర్ క్లియర్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పర్ప్లెక్సిటీ క్లియర్, ChatGPT and this particular thing. Can I move forward? Yes. Next one, Google Notebook LLM. How many of you know Google Notebook LLM? How many of you are Geo users? Geo, most of you, free of cost. Geo is giving free of cost the Google AI subscription pro, right? So ఇది ఒక ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నో హాలుసినేషన్. అంటే ఈ పర్టికులర్ దానిలో ఏంటి అంటే గూగుల్ నోట్బుక్ ఎల్ఎల్ఎంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ గూగుల్ నోట్బుక్ ఎల్ఎల్ఎంలో మీరు ఒక 50 డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఆ 50 డాక్యుమెంట్లోంచే ఇస్తుంది. ఇట్ వోంట్ గివ్ యూ ఎనీథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్. సో ఇఫ్ యూ గాట్ an accurate source of data, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 పీడిఎఫ్లు 10 మంచి ఆర్టికల్స్ బెయిల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ మీద ఉన్నాయి, మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు, అవన్నీ అప్లోడ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ ఏ సందర్భాల్లో బెయిల్ డినై చేయొచ్చు అని అడిగారంటే ఆ 10 డాక్యుమెంట్స్లో ఉన్న దాని గురించి ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ విత్ గూగుల్ నోట్బుక్ ఎల్ఎల్ఎం. కానీ లిమిటేషన్ ఏంటి? ఓన్లీ అప్లోడెడ్ డాక్యుమెంట్సే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్గా కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి, అవి మనకి రావు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ విత్ గూగుల్ నోట్బుక్. నెక్స్ట్ వన్, మార్నింగ్ సార్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఏ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కానూన్. ఇండియన్ కానూన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ లీగల్ డేటాబేస్ బట్ నాట్ ఎన్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్. మనకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అన్నది మోస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ ఏఐ, దట్ పర్టికులర్ మోస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ వెబ్సైట్ ఫర్ వెరిఫైయింగ్ ఆల్ దీస్ యాక్ట్స్ కానీ రూల్స్ కానీ జడ్జ్మెంట్స్ కానీ. దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఫుల్ టెక్స్ట్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రీ ఫర్ ఎవర్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇండియన్ కానూన్. దాని యొక్క లిమిటేషన్ ఏంటి? అది ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ కాదు, అది డ్రాఫ్ట్ చేసి దాని ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం ఓల్డ్గా ఉంటుంది. కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే వెరీ రీసెంట్లీ దే హావ్ బ్రాడ్ విత్ వన్ ఏఐ నోన్ యాజ్ ప్రిజమ్ ఏఐ. వాళ్ళు కూడా ఏఐ డేటాబేస్లోకి వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు. లాస్ట్ వన్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ గూగుల్ జెమినీ. గూగుల్ జెమినీ అందరికీ తెలుసు ఆల్మోస్ట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో బై గూగుల్. దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ మీద దానికి గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసరికి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్, టేబుల్ జనరేషన్, చెక్ లిస్ట్, ఆల్ దట్. బట్ లిమిటేషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇండియన్ లా స్పెసిఫిక్ ఏది కాదు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టూల్స్ వర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఇండియా. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద లెక్స్ లెజిస్ ఏఐ విచ్ హ్యాపెండ్ ప్రీవియస్లీ. అంటే మన ముందర సెషన్లో వాళ్ళు చెప్పిందంతా ఏంటి అంటే హాలుసినేషన్ ఉండదు, పాయింట్ నెంబర్ 1. 2, ఈ డేటాబేసెస్ అన్నిట్లో దాన్ని ట్రైన్ చేసింది యూఎస్ఏ కేస్ లాస్, యూకే కేస్ లాస్. ఇండియన్ కేస్ లాస్లో వాళ్ళు ట్రై చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్. బట్ విత్ డ్యూ కేర్ అండ్ ప్రాపర్ వెరిఫికేషన్ యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్. నెక్స్ట్, ఈ క్రిటికల్ లిమిటేషన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ క్లోజ్ విత్ ఇన్ 5 minutes. ఈ క్రిటికల్ లిమిటేషన్ ఏంటి? మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏఐ హాలుసినేషన్ రిస్క్. మనం వెరిఫై చేయకుండా ఉంటే ఏదో ఒక తప్పు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎనీ ఏఐ జనరేటెడ్ అవుట్పుట్ జనరల్లీ ఆర్ మస్ట్ బి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ హాలుసినేషన్. హాలుసినేషన్ అంటే అది ఇమాజిన్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో జరిగి ఉండొచ్చు. అది మనం ఖచ్చితంగా వెరిఫై చేయకపోతే దెన్ యూ విల్ ఫేస్ ద డిఫికల్టీ. సెకండ్ వన్, క్లయింట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. ప్లీజ్ అన్ అపీల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, డోంట్ పుట్
కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్స్. అంటే వాళ్ళ యొక్క పేరు, ఆధార్ నెంబరు, అడ్రస్ ఎప్పుడు దయచేసి ఇవ్వద్దు. యూ కీప్ ఇట్ మాస్క్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ అక్షయ్ అనే పేరుతో ఉంటే ఏ అని ఇవ్వండి, వాళ్ళు గుంటూరులో ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఉంటే జీ అని ఇవ్వండి అడ్రస్లో, బట్ డోంట్ గివ్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, నాలెడ్జ్ కట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటికీ కూడా కొంతమందిని అడిగితే 302 అనే చెప్తున్నారు మర్డర్కి ఆర్ దిస్ థింగ్, బికాస్ దే ఆర్ రిలయింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. నాలెడ్జ్ కట్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు నో. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్వకేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఏదైతే మనం సబ్మిషన్ కోర్టుకి చేస్తున్నామో అడ్వకేట్ ఈస్ ఫుల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. సో మీరు ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్ తీసుకెళ్ళి సబ్మిట్ చేసి తర్వాత అది తప్పు అని మనకి బయటపడితే దెన్ యూ కాంట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ టెక్నాలజీ ఫాల్ట్ అండ్ నాట్ మై ఫాల్ట్. యూ ఆర్ కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ. నెక్స్ట్ వన్, వెరిఫికేషన్ వర్క్ ఫ్లో. ఎప్పుడైనా సరే ఈ పర్టికులర్ డ్రాఫ్ట్ని తీసుకోండి, వెరిఫై చేయండి, ఇండియన్ కానూన్ ఆర్ ఎనీ జనరేటెడ్ సోర్స్తో వెరిఫై చేసుకోండి, దెన్ ఓన్లీ యూ మేక్ ఏ ఫైనల్ వెర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. ఫైనల్లీ, when not to use AI, if you are not sure of a particular jurisdiction, for example కొన్ని స్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలీజియస్ ఎండోమెంట్స్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద థింగ్, దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ రూల్స్ విచ్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ స్టేట్ టు స్టేట్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకలా ఉండొచ్చు, తమిళనాడులో ఒకలా ఉండొచ్చు, వేరే విధంగా ఒకలా ఉండొచ్చు. మీకు తెలియనప్పుడు ఏఐతో గ్యాంబుల్ ఆడకండి. డోంట్ ప్లే విత్ ఏఐ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ షూర్, how you can expect AI to be sure of that particular information? So that is also one more limitation. Golden rule is that AI is maybe your assistant but not your advocate, and drafting may be automated, advocacy cannot be. So that is the particular thing. నెక్స్ట్ వన్, ఈ 2 ప్రాంప్ట్స్ నేను మీకు ఇచ్చాను. ఒక దానిలో ఏంటి అంటే 138 NI యాక్ట్ యొక్క లీగల్ నోటీస్ ఎలా డ్రాఫ్ట్ చేయాలని ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను మీకు. దీనిలో కూడా కంప్లైనెంట్ ఫుల్ నేమ్ అడ్రస్ ఇలా ఉన్నదే ఒకసారి టైప్ చేసి చూడండి ఎలా వస్తుందో. రెండోది, సైబర్ క్రైమ్ కంప్లైంట్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది. డ్యూ టు ప్లాసిటీ ఆఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్, బట్ యూ ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ అండ్ సీ హౌ ద అవుట్పుట్ ఈస్ జనరేటింగ్. Try with Claude AI, try with Google Gemini, try with ChatGPT. I think that Claude AI will give better response, and finally whatever is good, you see it and you may use it, right? Next one, this is the conclusion slide. Only thing which I wanted to say is that the reason behind about all of these regulations, everything is that it should have the faster access to justice. Manaki access to justice and the biggest problem, it should be having the faster access to justice. So that is why you should be able to use it in a responsible way, and also you have the ethical obligation. Ethical obligation ante never put your client's information blindly into the AI platform, and you should always exercise your judgment. So this is what I am reiterating one more time. AI can assist the legal professionals, but it cannot replace the human judgment, because we are way more intelligent than what AI platforms are, because that is why we have created it to automate the routine task, but not to create for us. But advocacy, ethics and accountability are the 3 golden rules we need to follow. Okay, with that thing in mind, I am concluding, and I am also giving one of the particular disclaimer saying that I have also responsibly used AI in generating this, because I have to declare as per the rules for maintaining the accuracy and also for maintaining the presentability. Thank you so much. Any doubts? You are free, or else I will hand over to the next session. Okay. సో ఓన్లీ వన్ సజెషన్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ఇస్, ఒక రోజులో ఒక గంటలో ఏ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరగదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ పర్టికులర్ థింగ్, హౌ లాంగ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అసోసియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ దట్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్. ఒకసారి చూడండి, రెండోసారి చూడండి, దెన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లెర్న్ ఇట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. బేసిక్స్ వరకు నేర్పుతాం, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ షుడ్ ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ షుడ్ గెట్ ద మాస్టరీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఐ థ్యాంక్ AILU, that AP State Committee, and also the Vignan Institute of Law for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Moving on to our last session of the day, the topic artificial intelligence in the legal profession by our speaker. Sorry. I'm sorry, I have informed the wrong topic. Moving on to our last session of the day, it's legal aid and access to justice, role of pro bono advocates under Nyaya Bandhu scheme by the speaker Sri Abhinav Deep sir, assistant professor from Vignan Institute of Law. Good evening, everyone. Sir, I'm expecting a little bit josh because we are at the verge of completion of this 3 days training. So at least last session, please be attentive. I request everyone that you are going to install one app that I will say. So apart from this today's topic,
just I want to interact with you. So out of this all sessions, two topics are very like I'm fond of the two topics. They are close to my heart. One is obviously the Constitution of India. So a beautiful lecture was delivered by Shri Chakka Banerjee sir, Dean VIT AP, and also another important topic like delivered by Justice Sri Sitaramamurthy sir, that is with regarding specific relief act. That is also one of my favorite subjects along with contracts. Just I want to ask few questions, basic questions, because unless you don't have an appetite to ask questions, whether the question is for yourself or whether that question is asking for yourself or to others, your intellectual growth will stop. So I want to ask a basic questions. I'm expecting answers from you. So the basic topic, that is Constitution. It is the grundnorm of the country. I want to ask very basic question. I want to see how many of you will answer this. What is the difference between Constitution of India and constitutional law? What is the basic difference between constitutional law and Constitution of India? So if I take a Bare Act, it clearly says Constitution of India. But if you see the subject in your LLB, during your LLB, you will study Constitutional Law 1, Constitutional Law 2. What is the difference? You are anyway reading the same thing, but the nomenclature is different. Why that difference? There is a difference. That's why I am talking here. Because everyone will speak on Constitution. But unless we don't have the basics clear, so I want to clarify this. And one more thing, one of the eminent advocates, someone from the audience asked a question to previous speaker, what is the difference between due process of law and procedure established by law? Even I want to clarify that little bit more. Even Sir has expressed very well. But I want to make it more basic and simple. So this is the first question. What is the difference between the word Constitution of India and constitutional law? Just take 1 minute. I'm expecting answer from many. Yeah, obviously, sir. Apart from that, anyone? Obviously. So, constitutional law clearly states that what is there in the Bare Act. Okay. When we are saying it is constitutional law, sorry, Constitution of India means what is there in the Bare Act. But when you are studying the subject, it is nothing but constitutional law 1 and 2. That is for the sake of, because the syllabus we have divided into 2 parts. But when you say it is a constitutional law, it includes the Constitution of India, judicial precedents, as well as notes, interpretations, and subsidiary acts. For example, if you are studying about anti-defection law. So if it is anti-defection law, we have to study anti-defection law as well. When you are studying regarding elections, you have to study with regarding Representation of People's Act. All this combinedly can be called as constitutional law. Okay. And one more question with regarding specific relief act. Excellent lecture was delivered by Sri Justice Murthy sir. One question I would like to ask. How many of you heard from him, just to test that? There are 2 sections in specific relief act which generally gives a power to non-owner to file a case against owner. Absolutely, sir. Very good. I am expecting this answer from young advocates. 6 and 8. Very good. So, by this, I am going into my topic, that is legal aid and access to justice, role of pro bono advocates under Nyaya Bandhu scheme. And one more thing, once a law student is always a law student. Whether you are an advocate or whether we are professors or whether they are judges. Because day to day they have to update with the current issues and the amendments in the act. So, this topic, especially with regarding pro bono. So, we all know that legal aid, we all know. What are the landmark cases for legal aid? That also I will discuss little bit later. So, apart from this, what is the concept of pro bono? That also I will discuss. So, one of the famous American jurists, he simply said that there can be no equal justice where the kind of trial a man gets depends on amount of money he spent. So, the trial should not differ from the amount we spent. That means when you are engaging an advocate,
Whether you may have money or you may not have money, but that person should always have the chance of get defended. Even the famous Ram Jetmanalaji, he clearly said, I want to give my service to every possible person in this country. Whoever approaches him, whether he is accused or victim, but he should be defended properly in court of law. So that means everyone, generally everyone should have a chance to get a legal aid. Okay, so this is one of the beautiful statement given. And another statement is, legal aid is not a charity or bounty, but a constitutional right of every citizen. So this is another statement given by our one of the legal luminaries and eminent judge of India, that is Justice Sri P.N. Bhagavati. So with regarding the origin of legal aid in India, so actually we have in 1945, a Richard Moore Act has been, a committee has been constituted in Britain. They clearly said that every person in the country should be defended, whether they are poor or rich. So later, subsequently, we have a Bombay Legal Aid Committee in 1949. It was headed by Justice Sri Krishna Iyer sir. So they have recommended that some sort of legal aid should be, like provision should be included in the constitution. So eventually, after many of these things, ultimately they added the provision that is called, even the 14th Law Commission report also highlighted that India has many poor people, everyone should get a chance to get defended. That means everyone has right to free legal aid. So they have explicitly mentioned in their 14th Law Commission report. So later, 39A has been added in Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976. So we all know this, but one thing is 39A is a direct to principle. It is not enforceable. And when there is a conflict between fundamental right and direct to principle, you all know that fundamental rights will prevail. So unless the will of state has been expressed to make it explicitly by way of legislation, it can't be enforced. So, but there are two fundamental rights in constitution, direct to principles in constitution, which will prevail over fundamental rights. Anyone? There are two directive principles in Indian Constitution which will prevail over Article 14, 19. That means two directive principles has been given supremacy over even fundamental rights. We all know fundamental rights, of course not supreme, but we can't, government can't, they can't take away the fundamental rights arbitrarily. Always fundamental rights will prevail over directive principles. But there are two directive principles which will have primacy over fundamental rights. Anyone? 39B and C. 139B and C clearly says that equal distribution of resources to remove income inequalities. So, like the same way, but this has been incorporated under directive principles. So, the government intention is very clear. Because of lack of maybe monetary things, etc. Government of that day, they made their mind to keep the legal aid, free legal aid, as a directive principle rather than a fundamental right. So, now, unless a legislation has been made by the government, it can't be implemented. We can't enforce them. So, ultimately, we all know that through Legal Service Authority Act of 1987, somehow the free legal aid concept has been included in the act, and moreover there are number of judicial decisions which help for the making the legal aid as a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. So the first judgment is with regarding MH Huskot versus State of Maharashtra. So in this judgment, actually what happened, a lecturer in a government college, there are some allegations on him by saying that he has been forged some certificates. Ultimately, cheating, forgery, all these cases were booked on him. The district court, at the time taking some lenient view, they have awarded hardly 6 months of imprisonment like that. He went to appeal. At the same time, the government also requested the court to enhance the punishment. So, High Court, by reversing the judgment of first time it enhanced the punishment to 3 years. Then what happened is, in between,
a inordinate delay has been happened. The order copy has not been, now we have online everything, so we are downloading the judgments, everything. But during that time, unless the person gets the hard copy, he can't go to appeal. So he received the copy very late. Because of that, he missed the chance to go on appeal. So later he filed a special leave petition to Supreme Court of India. So in this case, what happened? Supreme Court dismissed his plea. Even though after dismissing his plea, but Supreme Court said that first time Honorable Supreme Court of India said that legal aid is a fundamental right. It should be a fundamental right. All the citizens in this country should have a chance to get defended when whatever their case might be, even though they are poor. So this should not be. Whoever like in jail, they should get some representation. So first time the concept of making free legal aid as a part of fundamental right has been first time under jurisprudence of this Indian court history has been evolved in a case that is called M.H. Hoscott versus State of Maharashtra. Next in a landmark case, everyone will know. Free legal aid means everyone will say Husainara Khatun versus State of Bihar. But here the facts of the case are, what happened is, there are many prisoners in Bihar. They are under trial prisoners. There are some provisions under CRPC. I exactly didn't remember the section, but still what CRPC clearly says is, if any person has been in jail, if he or she is under trial prisoner, maximum time they can be kept in a jail is up to half of the offense which he was accused of. If he is accused of 5 years offense, then 2.5 years the maximum limit. But more or less all the prisoners in one place at Bihar, they even surpassed the sentence beyond that which we were accused. So because of this, a dynamic lady, I request everyone to give a big applause to the lady that is called Pushpa Kapila Hingaraniya. She is the lady, can be called as mother of PIL in India. So why we will say she is a mother of PIL in India? At that juncture, she is so dynamic. She took up the case for free of cost. She represented the matter in Supreme Court. Supreme Court ordered for the release of those under trial prisoners. So you may be amazed. At that time, 18 prisoners were released from the existing who are under trial prisoners. But because of this judgment, Supreme Court clearly held that legal aid is a fundamental right under Indian Constitution under Article 21, that is right to life and personal liberty. But the astonishing thing in this case is, because of this judgment, within 1 year, 40,000 under trial prisoners has been released from jail. So because of a single lady's motive to approach a court, because of this 40,000 prisoners were released from the jail. So that's why she is called a mother of PAL. So if you take, we have writs. We all know what are the writ jurisdiction and writs. So habeas corpus. She applied for habeas corpus. Even at that time, there is a concept called locus standi. What is your interest in the matter? Okay. But first time, even Justice Bhagavati and they all accepted, even though no way she is related to the accused persons. For the cause of good, she is fighting for the accused persons. First time they accepted that, okay, even though person is completely unrelated from the accused person, still they can approach the court. So the foundation for PAL has been laid in this case that is called Husainara Khatun versus State of Bihar. So that's why it's a landmark case. We can say this is the case foundation where it clearly said that right to free legal aid is a part and parcel of personal liberty and right to life. So there are n number of cases which we can discuss. Khatri versus State of Bihar. This is also one more case. So what happened in this case is, police officers deliberately blinded few accused persons. Again, matter has been filed by some social activists, etc. Even the same Pushpa, same madam, she went to Supreme Court. Again, Supreme Court said that legal aid and access to justice is a fundamental right. So there are n number of cases where Supreme Court clearly said that legal aid is a fundamental right. So there are many advocates who are legal luminaries, we can say, they all have taken up a case on pro bono basis. Why I am saying all this is, we have to nurture the skill of accepting few cases for as a pro bono. That means might be for free or
free of cost. Later we'll discuss little bit after this. So Kapila Hingorani we have discussed with regarding Husainara cartoon case. Even MC Mehta, whatever environment case we'll study, we will go with the name that is called MC Mehta versus Union of India. So do you think that he charged anything? Nothing. So even MC Mehta, all these persons whom we are going to discuss, Indira Jai Singh, you may say, sir, they are all well settled advocates. They are earning crores of rupees. So at least if they take 2-3 pro bono cases, so nothing will cost for them. But I will little bit after this I will come about that also. So these are all different. Even Harish Salve in Kulbhushan Jadhav case. So last time when we are conversing with Shri Chalameshwar sir, retired Supreme Court Judge of India, when he was here, just I asked him, sir, why one should nurture the skill of accepting pro bono cases. Then he replied one thing. My father, once he said one incident to me. So when Chalameshwar sir's father is an advocate, at young age, he got one case. So this was completely said by sir, just I am replicating the same here. So what sir, at that time his father thought, that person is very poor. He approached Chalameshwar sir's father for some injunction, I think. At that time he accepted by charging very minimal or less amount. But after 2-3 years, similar matter came before his father. Then he got 100 times more than the money which he got for the first case. I mean, which he offered for pro bono case. That means here you should not see that how much money you are getting, but how much skill you are going to nurture. So this was the reply given by Sri Justice Chalameshwar sir when we asked about this. And moreover, when any person from bar, they want to elevate to bench, definitely they will see how many pro bono cases they have seen. They have till in their career how many they have accepted, how many they succeeded. So this is for part of elevation also, it is very important. Apart from this, for satisfaction also it is very important. And more or less I feel all the advocates, whether they are in a nascent stage of their practice or they are at a very high stage of their practice, at some point of time they will accept. If this feels that if the person is from very poor background or economically very weak, someone will accept. But now we want to streamline the process. The government want to streamline the process by an app that is called Nyaya Bandhu app. So that's what I want to explain to this session. I request everyone to take your smartphones so we can install the app. So in your Android mobile, please I request everyone to go to Play Store and search for Pro Bono Nyaya Bandhu. So what are the benefits of installing this app is, you can install, you can give your enrollment details, every possible detail. You can give your district, area of practice, everything. Later, if you are interested, you can say, this many cases I want to argue for free, like 1 case in a year, 2 cases in a year. So you can install and you can give the details. Then the case will be allotted from central portal. Okay, then it will be recorded. It will be recorded, so it will be in the portal. Even though you do 1 case in a year, for 10 years it will be 10 cases. So it will be officially recorded that this so-and-so advocate has done this many pro bono cases in his entire 5 years or 10 years. So it will be completely official. So whatever you do for good cause, it will be recorded and it will be help for any sort of elevation or anything. So everyone can search for this app that is called Pro Bono Legal Services. So this is the app. You can see this interface here, like the Pro Bono Legal Services. So once you install this app, you can go for sign up. Here the column is there, sign up here. Instead of going for login, you can go for sign up. And don't forget, you click as advocate. Why? Because, for example, you know some person, he is very poor. You want to offer your services for free. But ask that person also to register on this app. So it will be very official that the applicant will be on the app, you will be on the app, and you will be dealing with that case. Ultimately, it will be recorded officially. So you have to choose that you are an advocate and go for sign up here. So after signing up here, you can give your basic details, name, gender, date of birth, email ID, mobile number,
You can give password, whatever you want to give password, you can give. So after that, you can fill all the details, whatever the basic details it is asking. So once you are successfully registered, then you can again go to login page. There you can give your mobile number and password. So after this, here it will be displayed like this, your profile case. So after, you can give here. So here it is asking court of practice, and it is asking your area of expertise, whether you are expert in civil case or criminal case. So you can register both. Once you register this both, you can give your name of the Bar Council, Andhra Pradesh. Next, you can add your certificate of practice. Here in this column, it will ask, how many cases would you like to be assigned? So if you keep one, only one case will be assigned, like in a due course when the cases will come. So that's how you have to register in this app. Next, you can go to this column, that is, you can click the case. After that, you will get a message. Your Nyaya Bandhu profile has been approved. Thank you for volunteering under Nyaya Bandhu program. So this is not a private, this is completely under Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India. So the main idea behind the scheme is, they have created a club that is called Pro Bono Club. These Pro Bono clubs has been sanctioned for more than 100 law schools in India, out of which even our Vignan also got this Pro Bono club, and a amount of some has been sanctioned by Government of India. So what is the main motto of this Pro Bono club? One is with regarding creating legal awareness. So we, along with our students, till now we covered more than 20 government schools. We have taken sessions for them on awareness camps on POCSO and digital crimes. That is one part of the program that is called Nyaya Bandhu scheme, Pro Bono. Second part, apart from creating legal awareness, second part is registering advocates. So this is another part. Why? Because if any advocate is on this app, that is Nyaya Bandhu scheme and Pro Bono, it is easy for the government to assign them. Whatever you are doing it generally, it will be done officially. That is second part. Third part is attaching students with a advocate. For example, a student can be designated as Pro Bono associate. This Pro Bono associate student can be attached to one advocate. He can be called as Pro Bono advocate. This student has to do research with the advocate with regarding any one free case. So the ultimate motto of the scheme by Government of India, that is Department of Law and Justice, is to provide some pro bono services to needy. That is up to you. They are not making mandatory for everyone. If you are willing to do, you can. If you don't want to do, that is also fine. But from our side, from Pro Bono Club of Vignan Institute of Law, being a coordinator of this Pro Bono Club, I request every advocate to enroll in this app, and whatever feasible for you, at least one case in a while or few cases in few years, you can do, and so that satisfaction also will be there that you did something to the society. So this is a small session with regarding what is legal aid and access to justice, and the app that is called Pro Bono Legal Services. Thank you. మిత్రులారా, చాలా చక్కగా రెండు ఆస్పెక్ట్స్ మీద యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అయినటువంటి ఇద్దరు, శ్రీరామ్ గారు అదేవిధంగా అభినవ్ దీప్ ద్వారా, వీళ్ళిద్దరూ మంచి సందేశాలను మనకి ఇచ్చారు. మనం రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పటికీ మనం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అంశాల గురించి చాలా అంశాలు చెప్పారు. వాళ్ళిద్దరిని ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వాళ్ళకి చిన్న ఫెలిసిటేషన్ AILU తరపు నుంచి. గట్టిగా మీరు ఇంతసేపు విన్నారు, కొద్దిగా గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టలేరు. వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేది ఇదే, ఎందుకంటే మనకి ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు వీళ్ళిద్దరూ. అదేవిధంగా వీళ్ళ ఫ్యాకల్టీ, మిగతా వాళ్ళు, మన సంతోష్ గారేని చాలా చక్కగా, వీళ్ళు చాలా ఓపికగా మనకు ఎన్ని ఏర్పాట్లు కావాలంటే అన్ని ఏర్పాట్లు, అర్ధరాత్రి మనం ఫోన్ చేసినా మనకి బాగా కోఆపరేట్ చేసి ఈ కార్యక్రమం ఇంత సక్సెస్ కావడానికి వీళ్ళందరూ టూల్స్, వీళ్ళే లీడర్స్. చాలా మీరు చూడండి, వీళ్ళిద్దరు స్మైల్, ఎప్పుడు స్మైల్గానే ఉంటారు. మనం ఏం చెప్పినా స్మైల్గానే స్పందించారు. మాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడానికి. చాలా వాళ్ళు కోఆపరేషన్, అర్ధరాత్రి కూడా ఉండి ఇక్కడ పనిచేశారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ప్రత్యేక అభినందనలు. మన AILU తరపు నుంచి మన రాష్ట్ర కార్యదర్శి గారు, అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులు
ప్రోబోనో గురించి చెప్పారు. మా ఐలు మోటో ఏంటంటే అడ్వకేట్, సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ అంటే ఆడు సంపాదన కాదు, సమాజానికి ఎంత సేవ చేశాడు అనేటువంటిది. అదే మన ఐలు మోటో. మనం బహుశా మన ఐలు నాయకులు కొన్ని వేల కేసులు ఫ్రీగా చేసి పెట్టి ఉంటారు. ఒకటి కాదు, అక్కడి నుంచి ఇప్పటికి చూస్తూ ఉన్నాం కదా, పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడేవాళ్ళు, సమాజం అభివృద్ధి కోసం పోరాడేవాళ్ళు, ఎవరైతే పోలీస్ పౌర హక్కులకు భంగం కలిగించి వాటిని వ్యతిరేకంగా పోరాడు ఎవరు వచ్చినా సరే మేము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తామని చెప్తాం, చేస్తాం. ఎందుకంటే సమాజం కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని మనం బలపరచకపోతే ఎట్లా? కాబట్టి ఎవరిని మనం పైసా అడగం. ఆఖరి చివరికి ముద్దాయిలుగా ఉంటే రూపాయి స్టాంప్ మనమే అంటించి కూడా చేసిన కేసులు కొన్ని వేల కేసులు ఐలు చరిత్రలో ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము తప్పనిసరిగా ఏదో సర్టిఫికెట్ల కోసం కాదు, ఇది ప్రభుత్వం నుంచి ప్రశంసా పత్రాలకు అంతకంటే కాదు, అది మా సామాజిక బాధ్యత అనేటువంటి నమ్మినటువంటి వాళ్ళు ఐలు నాయకులు. మిత్రులారు, మీరు అందరూ ఈనే ఉంటారు. షాబాను కేసు, ఆ కేసు డీల్ చేసింది ఎవరు? సార్ దేనియల్ లతీఫ్. హీ ఈజ్ అవర్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ వన్స్ అపాన్. ఇలాగ చాలా కేసులు మనం ఐలు లీడర్స్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ కోసం చేశారు. ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా, అన్ని రాష్ట్రాల్లో మన టీమ్స్ ఉన్నాయి. మన టీమ్స్ అన్ని చోట్ల కూడా మీరు మీ మన ఐలు కాన్స్టిట్యూషన్ మీకు ప్లేస్ చేస్తాం గ్రూప్లో చూడండి. మన కాన్స్టిట్యూషన్, ఐలు కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. మనం ఏ సర్టిఫికేట్ కోసం లేకపోతే ఎవరో బహుమతి ఇస్తారనో లేకపోతే మనకి ఎలివేషన్ వస్తుందనో చేయం. ఇట్ ఈస్ ఏ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ అడ్వకేట్, మోర్ పర్టికులర్లీ ఐలు అడ్వకేట్. వాళ్ళ చేతులకే ఇచ్చేసాను లైబ్రరీకి ఇచ్చిన. మిత్రులారు, మన ప్రోగ్రామ్ ఎండింగ్కి వచ్చింది. దయచేసి ప్రోగ్రామ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ఓపికగా మీ బస్సులు మళ్ళీ కావాలంటే ఇంకో టికెట్ చేయించుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మనకి ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేసిన వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు, వాలంటీర్స్ కూడా మనం పిలవాలి, ఒపీనియన్స్ కూడా తీసుకోవాలి. మన రాష్ట్ర కార్యదర్శి గారు మిగతా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. నేను చెప్తే కూర్చొని. మిత్రులారా, మనకి చాలామందికి ట్రైన్స్, బస్సెస్